നിക്ഷേപകർക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങളാണ് കേരളം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വിജ്ഞാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും നവീന സമൂഹവുമായി സംസ്ഥാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സേവന IT വ്യവസായങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ IT വ്യവസായ പ്രമുഖരെയും നിക്ഷേപകരെയും മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷണിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്രാവൽ ടെക്നോളജി കമ്പനികളിലൊന്നായ IBS സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. An indelible mark in Kerala's society. It has even been generous during the historic floods of 2018. These are all reasons for Kerala to be proud of IBS and its founder V.K. Mathews, who invested in Kerala subsequent to his Pravasi life, despite the advice of many of his family and friends not to do so. Simply put, IBS software is a living and thriving example of how investment-friendly Kerala really is. There is unfounded cynicism that Kerala is unfriendly towards business and investment. The success of IBS in the global arena is a testament to the business-friendly environment prevailing in the state. IBS stands as an inspiration to entrepreneurs who believe in themselves and the vision that they have. Kerala can indeed be the place from where you can spread your wings and realize your dreams. Over the last 6 years, the number of startups in Kerala have risen from a mere 300 to a massive 3,900. This astronomical growth has been achieved by setting up incubators and accelerators, providing grants and seed funding, instituting a corpus fund, and so on. The integrated startup complex in Kochi is the largest in the country. It also houses the Technology Innovation Zone, which is the largest work-live play space exclusively dedicated to startups in the country. No wonder that for the third time to a row, Kerala emerged as the top performer in the state's startup ranking. It is not just startups. We are doing quite well with regard to MSMEs too. Kerala had set apart this financial year as the year of enterprises. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രചോദനാത്മകമായ വിജയഗാഥകളിലൊന്നാണ് IBSന്റേത്. ആഗോളതലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനമായി IBS ഉയർന്നുവരുന്നത് കേരളം എത്രത്തോളം നിക്ഷേപക സൗഹൃദമാണെന്നതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം കേരളത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയതിന് IBS സ്ഥാപകൻ V.K. മാത്യുവിനെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. IBS സോഫ്റ്റ്വെയറിന് 5 ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ടെന്നും അവയാണ് യാത്രാ വ്യവസായത്തിന്റെ 35-ൽ പരം പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖലകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും IBS സ്ഥാപകനും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനുമായ V.K. മാത്യൂസ് പറഞ്ഞു. We do have 5 digital platforms which powers about 30 to 35 key process areas of the travel industry today. And I can very confidently and with humility stand here and say that there isn't any company in the world which has that breadth of the portfolio. There are very good and big companies in certain sectors, but when it comes to the depth, the breadth of the portfolio, we probably are the biggest company in the world today as we speak. And also we are technology leaders in the air cargo business. We are emerging as technology leaders in the world for customer loyalty programs, and there are many other areas we believe that in the years to come we will be able to emerge successfully. I don't want to go more into it, but it's also a fact that people see only successes and failures. But we clearly know the real lessons of life and business is learned from all those nuances of bad and good experience, and more so from bad experiences. IBS also in these 25 years
had a number of challenges, some of them existential in nature, to face. I will call it, there were many, but I'll call out three, which is important for us to analyze what we are. The number one was our joint venture partner in 2001 and our biggest customer, Swissair Group. Armin Meyer represents that group, went bankrupt. It was unimaginable that a corporation which was known as the flying bank in the world will ever go bankrupt. At the time, we had about 400 people working, and 60% of them were working for one or the other. So say a group of companies, and they probably had 20, 30 companies. And it was a decision that I had to make. What do I do? All of my close friends and sincere well-wishers asked me to close shop. But then if I did that, all of the learning of the last 5 years that we have created, the know-how that we had, all of that I would have been throwing away. So I decided to push on, move ahead, and we were able to prevail. We were successful. The second incident, IBS, for us to grow in the world, we had to acquire business domain competence, and which India did not have. So we had to acquire it from wherever that we can. So we were acquisition for business domain and also global talent acquisition was a strategy of IBS. And for that we needed investment. And we approached, and the first investor who came was General Atlantic Partners. And they invested in 2007 $60 million in IBS for 20+% stake in IBS. This money we invested in companies, and then comes 2008. In 2008, we had the global financial crisis, and we were bleeding almost to death, 3 years. There also, we pushed ahead. We did not look back. There also, the advice was to some other shrink shop and save whatever that you have. We moved ahead because the power of the purpose and the belief was there. The last one was in 2020, COVID. As you know, in March 2020, the world came to a halt, and the hardest hit sector was travel. We were the hardest hit. All the planes were grounded, all the hospitality companies shut, all the cruise companies shut, all travel came to zero. All of my sincere friends, and including the eminent board of directors that we have from around the world, they advised me, a dollar out will never come back. Let's lay off people. And my decision was that we are not going to do that. We never did that in the past. In all these three situations, we did not let even a single staff leave. And I can very proudly say that's one of the, if I look back, I really see it as with a lot of pride. Now, that much about IBS and our journey. സമഗ്രതയും പരസ്പര ബഹുമാനവും നിലനിർത്തി വരുന്ന മൂല്യങ്ങളും സംസ്കാരവും കമ്പനിയുടെ വിജയഘടകങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോണിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ സീനിയർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മുകേഷ് മേത്ത, ബോയന്റെ മാനേജിംഗ് പാർട്ണറും IBS സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടറുമായ അർമിൻ മേയർ, ലുഫ്താൻസ് കാർഗോ സിഇഒ ഡോക്ടർ ഗോട്ടൽമാൻ, IBS സിഇഒ ആനന്ദ് കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. IBS സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ആഗോള ഉപഭോക്താക്കൾ, ബിസിനസ് നേതാക്കൾ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മറ്റ് പങ്കാളികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 500-ലധികം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു. 55 ജീവനക്കാരുമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച IBS നിലവിൽ 3500-ലധികം ജീവനക്കാരുമായി ആഗോളതലത്തിലേക്ക് വളർന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എയർലൈനുകൾ, ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളങ്ങൾ, പ്രശസ്ത ഹോട്ടൽ ശൃംഖലകൾ, പ്രമുഖ ക്രൂയിസ് ലൈനുകൾ, മുൻനിര എണ്ണവാതക കമ്പനികൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്ന കമ്പനിയാണ് IBS. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കലാകൗമുദി.